And so the first speaker will be Luciano Fabri. He's from Argentina. Let me give you a little bit of a description. I think he's going to speak in Spanish, but we are going to have the translation into English below. And so Luciano has a PhD in social sciences. His undergraduate is in political science. He was the coordinator of the area of gender and sexualities at the presidency of the university, the National University of Rosario in Argentina. He's a member of the Center for Research, Feminist Research and Gender Studies, also at the National University of Rosario, and the Institute of Masculinities and Social Change, and he's currently the Secretary for Capacitation for Equality of the Minister of Equality, Gender and Diversity of the province of Santa Fe, where Rosario is based. So he's going to talk about, in Spanish, el dispositivo de masculinidad en las políticas universitarias. Thank you, Luciano. So the floor is yours. You can share. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días. Espero que puedan seguir mis reflexiones aún cuando las haga en español. En principio les comparto en pantalla el título de esta presentación, que nos habla del dispositivo de masculinidad en las políticas universitarias. Un poco la idea tiene que ver con presentar, en principio, tres formas de conceptualización de la masculinidad que vengo realizando a partir de mi trabajo en la investigación y en la producción académica, pero también en la gestión pública, sobre todo, digamos, en el ámbito universitario. Como decía Silvina, fui coordinador del área de género y sexualidades del rectorado de la Universidad Nacional de Rosario, y también por una trayectoria o un recorrido desde el activismo. Cuando hablo de dispositivo de masculinidad, estoy refiriéndome a la masculinidad en singular, que no alude a identidades de género, a determinados cuerpos, actores o subjetividades, sino que propone un ejercicio de mayor abstracción, ¿no? La idea de la masculinidad en singular como dispositivo alude a un conjunto de discursos y de prácticas en las que somos socializados fundamentalmente los varones desde el momento de nuestro nacimiento para alcanzar y sostener posiciones de jerarquía. Es decir, que la masculinidad como dispositivo produce y reproduce asimetrías en las relaciones sociales de género. Al mismo tiempo, denomino o caracterizo a este dispositivo de masculinidad como un proyecto político extractivista. ¿Qué quiere decir que la masculinidad funciona como un proyecto político extractivista? Quiere decir que naturaliza y normaliza que los varones esperemos que las mujeres estén a nuestra disposición, que sus tiempos, que sus cuerpos, que sus capacidades, que sus sexualidades e incluso que sus vidas estén a disposición de la voluntad masculina. En ese sentido es que el dispositivo de masculinidad funciona como un proyecto político extractivista, y podríamos trazar alguna analogía entre el antropocentrismo, que pone a la naturaleza a disposición de la voluntad de los hombres, con el androcentrismo, que coloca a las mujeres, a las feminidades, a las diversidades a disposición de algunos hombres. Y esto está relacionado también justamente con el concepto de androcentrismo, ¿no? El ander no es cualquier sujeto masculino, sino que es un sujeto adulto, cisgénero, heterosexual, occidental, no racializado, sin discapacidad, ¿no? Ese es un sujeto masculino hegemónico que, en el marco de las políticas universitarias, así como
podríamos decir, de las diferentes instituciones en general, va a ocupar un lugar de centralidad y va a configurar la medida de la experiencia. Hay dos dimensiones que quería plantear para problematizar el androcentrismo y el extractivismo como problemas transversales en las políticas de conocimiento e investigación y en las políticas de gestión en el marco de la institución universitaria y de la ciencia y la tecnología en general. En términos de cómo el androcentrismo impacta sobre las políticas de conocimiento e investigación, básicamente lo que tenemos que hacer es poder nutrirnos de los aportes de las epistemologías feministas, ¿no? Algunas de las dimensiones que nos permite empezar a visualizar y a problematizar este campo epistemológico tiene que ver con cómo de manera implícita o tácita todavía en el marco de la producción de conocimiento científico hay un sujeto cognoscente masculinizado. ¿Qué quiere decir? No necesariamente que ese sujeto debe ser un varón cisgénero, sino que aquellas pautas a partir de las cuales se nos propone posicionarnos como sujetos aptos para la producción de conocimiento científico van a estar moldeadas por un ideario masculinizado. Sujetos neutrales, objetivos, soberanos, con conocimientos acabados, que no estén implicados afectiva o políticamente con sus problemas de investigación, que hay una tendencia en términos de individualización de los procesos de producción de conocimiento, de la competencia, de algún modo sin decirnos ya, porque sí lo dijeron durante muchísimo tiempo, que el sujeto para producir conocimiento debe ser un varón, siguen reproduciéndose las cualidades, las capacidades o las virtudes que se asignan a los sujetos productores de conocimiento desde el molde de la experiencia masculina hegemónica. Esto también nos propone una determinada relación entre el sujeto que conoce y el objeto que investiga. Una relación jerárquica que está atravesada precisamente por la lógica del extractivismo, donde se supone que el objeto preexiste a la relación de conocimiento que está allí esperando ser investigado por otro sujeto, y que se genera una relación distante, ¿no? De algún modo una relación dicotómica o binaria, que esconde de algún modo cuál es mi lazo como investigador con aquel problema que investigo. Esto en términos de Sandra Harding, una epistemóloga feminista de referencia, va a plantear en qué medida el problema de investigación es mi problema, porque siempre hay un lazo subjetivo con aquello que investigamos, lazo que las narrativas y las retóricas androcéntricas en el campo de la investigación científica ocultan. Y que el ocultamiento de ese lazo tiene que ver con sostener lo que las epistemologías feministas denominan la pretensión objetivista, que no es necesariamente la objetividad. La objetividad es reivindicada por muchas de las epistemólogas feministas contemporáneas, solo que la diferencian de la pretensión objetivista que esconde ese lazo subjetivo de quien investiga con el problema que está siendo investigado. De algún modo lo que nos van a plantear es que la objetividad en términos de la epistemología feminista supone asumir la propia parcialidad, exponiendo cuáles son las posiciones de sujeto de quien investiga y cómo esas posiciones pueden estar condicionando el proceso y el producto de esa investigación. Y por último podríamos decir que en términos de desafíos, los desprendimientos androcéntricos, los desplazamientos feministas en el marco de la producción de conocimiento científico no deben limitarse a un empirismo ingenuo que nos lleva a agregar mujeres y personas LGTB en los espacios de conocimiento científico
además de agregar sujetos históricamente marginalizados de esos espacios, perturbamos, desplazamos, transformamos los términos en los que se produce el conocimiento. Eso tiene que ver justamente con la idea de investigar desde y contra la masculinidad, no contra los varones, contra las masculinidades, sino contra la masculinidad en singular como dispositivo de poder extractivista. En segundo término, algunos aportes para pensar cómo este dispositivo de masculinidad, cómo el androcentrismo impacta sobre las políticas de gestión en el marco de las instituciones de educación superior y de producción de ciencia y tecnología. Este androcentrismo que, como decíamos, coloca la experiencia del masculino hegemónico como medida de la experiencia universal, va a influir también en las formas de distribución y de ejercicio del poder en el marco de las instituciones del campo del conocimiento. También va a influir en la forma de organización y de distribución del trabajo, del tiempo, de los espacios, de los recursos, en función precisamente de privilegiar la experiencia de esa masculinidad hegemónica. Algo que nos interesa poder señalar tiene que ver con cómo ya resulta imposible en las instituciones contemporáneas excluir de manera categórica la experiencia de las feminidades y de las diversidades sexuales. Quizás el desafío actual no tenga que ver con estar por dentro o por fuera, sino con diagnosticar cuáles son los límites de nuestro proceso de inclusión. Y eso tiene que ver justamente con la idea de una inclusión subordinada, donde ya no estamos afuera, el sistema no puede darse el lujo de dejarnos afuera, porque eso pone en riesgo su propia hegemonía, pero seguimos habitando los márgenes, seguimos en procesos de encapsulamiento donde la perspectiva de género, de diversidad, de feminismos se encuentra en áreas específicas sin capacidad de irradiar de manera transversal e integral sobre el conjunto de las instituciones. Seguimos trabajando fundamentalmente desde el voluntarismo militante, sin recursos asignados específicamente para las tareas que desarrollamos, y seguimos encontrándonos con mecanismos de disciplinamiento cada vez que amenazamos los privilegios y la impunidad del sujeto del patriarcado. En ese sentido, podemos pensar algunos aportes a la agenda de las políticas de género en la universidad y en las instituciones del campo de la ciencia y la tecnología en general. Poder seguir abonando a los procesos de institucionalización, de jerarquización y de despatriarcalización. Este concepto es un poco complejo, no sé si se comprende cuando lo planteo en español, pero tampoco es que hay una traducción muy fiel. El concepto de despatriarcalización es elaborado por los feminismos comunitarios en Bolivia, cuando deciden salir de una posición de autonomía radical respecto al Estado e incorporarse en los procesos de transformación de las políticas públicas desde el Estado durante el primer gobierno de Evo Morales. Y lo que plantean como interesante es que es necesario realizar un diagnóstico situado acerca de cómo el patriarcado impregna las dinámicas cotidianas del funcionamiento institucional. En ese sentido, solo un diagnóstico situado va a permitirnos construir una estrategia eficaz para desmontar el patriarcado dentro de nuestras instituciones. Y eso tiene que ver justamente con poder pasar de un proceso de integración o de inclusión subordinada en el centro, que sigue manteniéndose en una lógica viril, a un proceso de descentramiento que nos permita transformar los términos en los que se construye el poder y el conocimiento en el marco de nuestras instituciones, apostando a la transversalidad, a la integralidad y a las articulaciones
hacia el interior de la institución, pero también con actores que están por fuera de nuestra institución, que son parte de la comunidad y del movimiento social, y que en esa retroalimentación permiten profundizar y radicalizar los procesos de transformación social. Algunas posibilidades para pensar la agenda de las políticas de género y masculinidades en la universidad, por ejemplo, desde los abordajes de las violencias por motivos de género, promoviendo dispositivos de atención y de acompañamiento para aquellos varones que son denunciados o señalados como victimarios en el marco de las instituciones universitarias, para que puedan registrar, asumir responsabilidad, reparar y cambiar, básicamente para que no reincidan en el ejercicio de esas prácticas. Y al mismo tiempo, cómo pensamos intervenciones sobre las condiciones ambientales e institucionales que favorecen la emergencia de esas violencias por razones de género. Es decir, no abordar las violencias solo con el individuo que las ejerce, sino con la comunidad y con el colectivo en el cual esas violencias son ejercidas, para reducir los márgenes de tolerancia y de complicidad respecto a esas violencias, entendiendo que si el problema de las violencias es estructural, el abordaje no puede ser meramente individual. Esto también tiene que ver con poder trabajar desde una estrategia de sensibilización y de formación con actores clave y no solo con el abordaje de aquellas violencias ya ejercidas. Trabajar con funcionarios varones, con responsables de áreas estratégicas, con delegados gremiales, con agrupaciones estudiantiles, nos permite ampliar la diversidad de actores con la que vamos a intervenir en esta materia. En un segundo plano podemos pensar también en las políticas de corresponsabilidad en los cuidados, para no quedarnos exclusivamente con la agenda mainstream de las violencias. Poder generar políticas de sensibilización y formación sobre los trabajos de cuidados desde la perspectiva de género, trabajar en la extensión de las licencias, de los permisos por paternidad para el personal docente, de investigación y no docente, promover el uso de las licencias por cuidados por parte del personal masculino, producir datos, evidencia empírica sobre políticas de conciliación en estudiantes, en trabajadores, investigadores padres, promover políticas de salud laboral e integral para los varones. También pueden ser formas de acercarnos a las políticas de corresponsabilidad en los cuidados desde un enfoque de masculinidades. Y por último, en relación a las políticas de equidad y de despatriarcalización, poder sensibilizar y formarnos sobre la división sexual del trabajo y pensando la especificidad del trabajo universitario y del trabajo político en el marco de la universidad, que también están atravesadas por las lógicas sexistas de la división del trabajo. Pensar en la equidad de género e interseccionalidad en los cargos de gestión institucional, en la representación en los órganos de cogobierno y en los eventos de ciencia y técnica, visibilizar sobre las violencias políticas y los micromachismos ejercidos en las instituciones, desmasculinizar el ejercicio del poder, de los liderazgos, de la conducción política, pensar en estrategias de reconocimiento y distribución que permitan darle visibilidad, recursos y poder de decisión a las políticas feministas, y visibilizar las masculinidades no normativas, diversas, disidentes, para no quedarnos tampoco con la idea de que masculinidad es siempre sinónimo de hegemonía. Luciano, Para terminar... Sí. Bueno, sí, si podemos sí, ya ir cerrando, perfecto. Sí, estas son 3 preguntas disparadoras que cierran mi presentación. ¿Qué micromachismos y complicidades identificamos en los espacios universitarios y científicos que habitamos? ¿Qué problemáticas identificamos necesarias de abordar en la construcción de una agenda de políticas universitarias sobre género y masculinidades? ¿Y qué tensiones, obstáculos y resistencias encontramos entre incrementar la diversidad e inclusión y despatriarcalizar las instituciones de ciencia y tecnología? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Vamos
Vamos a pasar entonces a Claudia Matus, que está también conectada. Lo que no sé es cómo cambiamos supongo que cuando ella hable pasaría a ser la cámara en Claudia, ¿no es cierto? Bien, entonces voy a introducir a Claudia. Claudia Matus, she's the director of the Center for Educational Justice and full professor at the College of Education at Pontificia Universidad Católica in Chile. Her current research interests include the production of the gender norm in scientific research and public spaces, the question on how to research the vitality of concepts, and the exploration on how a biosocial cultural framework as a way to question linearity and stability in the production of knowledge about the relation of human and non-human may help us advance possibilities for change. She recently written a book titled Ethnography and Policy, Entanglements of Normalcies and Differences in Schools, and where queer, feminist, and post-representational theories are used to explore on the implications of dominant ways of understanding the division between normal and different subjectivities to reiterate structures of inequality in schools. So please, Claudia, if you... So she's Claudia. No, she doesn't have anything to present. She's going to talk only. It's just open the mic and talk. Yes. You can start, Claudia. Please let me know if it is easier for you to for me to make it in English or Spanish. What do you prefer, I can do either. Spanish or English? What? English, they said. Okay, I'm gonna make it. So I'm gonna turn on my watch so I can regulate my own time. Okay. So thank you so much for the invitation. And you know, one of the things, and I appreciate that Luciano was presenting before me because he was, you know, making some presenting some ideas that I want to kind of go into some of the ones that were presented. The first question that I want to address is what is the problem we want to address or solve whenever we talk about or put together the idea of gender and research, particularly that's my interest in this presentation. So for instance, in Chile, we have, I don't know if you know already, but we have implementing in the last 2 years a law that regulates what has to deal with sexual abuse in higher education institutions, which is a very important law because it has promoted that every single institution, higher education institution, has to design, implement, and evaluate protocols inside the universities in order to regulate violence and abuse. So this is something that, for instance, if we think of what's the problem we are trying to solve with that kind of law, it's a very particular way of understanding the problem whenever we think about gender in higher education institutions. Yet what I want to say is that to me, there is another dimension of the problem, and it's more related on not only, for instance, a way to regulate, you know, very important issues such as violence and abuse, but also these policies are always related to the idea of how to concrete the equilibrium between men and women in institutions, which is another way, you know, to approach the issue. But in my research, one of the interests is to look at how we produce the gender norm, the binary gender norm in research. Therefore, my approach, it's more like in the epistemological understanding of the binary gender norm and how we might be producing the same status between men and women as difference in our research, even though we are very critical of, you know, the discriminatory practice
that entails the binary gender norm. So one of the questions I think it's important for me to present is the idea that whenever we produce research questions or think about a particular phenomena, my question is if we are thinking about gender as an hypothesis or as an assumption. And this is a question that proposes Veronica Sanz. And I think it is very important because it makes us think about the ways we know about gender and the ways that we continue producing this order, political, economical, biological order in our research questions. So one of the demands that we have today, and I think it is important to note, is that I don't know if you're familiar with this indication that Nature Portfolio Journal, this very prestigious journal, they indicated that starting last year, June last year, every single publication that gets to the journal to be published has to answer the question, how did you use gender and sex in your research? And the most important thing is that if you didn't use gender or sex, you have to explain it anyways. That's the first thing. So you either or, you have to explain something. And the second indication is that this is not just for those research studies that work with humans, but also with mammals and also with cells. So I think that this is a very important indication that tells us that the idea that gender enters into the research question as a policy is a very complicated indication, because one of the things, for instance, I would ask you, the audience, if that would be an answer that you have to, if that's a question that you have to answer, if we can think about our own research questions and the ways that we are able to answer that question. You know what I mean? Because here I'm going to a different topic. One of the things that I've been studying for quite a long time is to look at the ways that we have learned about gender. And this happens to me in every single space that I work with this question, either schools, either ministries, either, other communities. So whenever I ask the question, how did you learn about gender? Most of the questions, most of the answers relate to, well, I learned gender in my home, at school, with my friends, in social networks. So the interesting thing about this concept is that it's very dynamic and it's very embedded in what we are. So it's very difficult that someone tells that I don't know anything about gender. You know what I'm saying? So it's very important because whenever we are participating in a research group and you say, for instance, okay, we have to integrate people who knows about gender, probably what's going to happen is that someone says, well, but we can answer the question because all we are related in some ways about gender. But the indication, if we look at what the journal Nature is indicating, is that you have to have specialized knowledge about gender in order to answer the question how gender is used in your research design, in your analysis, and in your research questions. So now what we have been forced in terms of how research is being pressed by this question is that we cannot answer questions about gender believing that knowing gender means that I grew up performing a certain idea about gender.
today we have to be able to give a reasonable explanation, even though your idea about gender continues being a dichotomic way of understanding gender. Okay, so for instance, to me, today the pressure or the challenge we have is that at least we have to understand that we have, and this is the way I have been working on the perspectives about gender, is that at least we have 4 possibilities to explain what gender might mean. And this is, of course, is a very synthetic way of understanding how do we conceptualize gender whenever we have to give an answer in your research on how did you use gender. So in my recent research, I've been troubling, complicating the idea of the binary gender norm as the origin of the problem that we are addressing today. So, for instance, when we look at the historical, theoretical trajectories of feminist thinking, political theorists, and epistemological philosophers, what we have is that, the critique about the binary, how the binary gender norm continues being the norm in which we have been socialized. Therefore, if we want to think about gender in our research questions in a different way, we have to undo in so many different ways the operations of the binary gender norm. So when I mention the binary gender norm, I'm looking at this, the usual way of understanding gender, which is about the difference between men and women, biological, economical, etc. So my point is that the binary gender norm is vital as a concept because it responds to all the possibilities, methodological possibilities we have to produce research studies. So for instance, if you want to think about gender, the binary gender norm as stereotypes, which is a very classical way of understanding gender, we will have, ways of producing research questions that will respond to the idea that gender is, or gender might be understood as stereotypes. But at the same time, if we want to work in a more critical, perspective, we produce questions that might produce data about how, for instance, an equal distribution of labor occurs in different genders, between quotes. But for instance, if I want to question about the performativity aspect, the performativity way of understanding gender as a discursive production, I can produce questions that are going to produce data showing how the binary gender norms operates as a performance, okay? So what I'm trying to say with this, at least 3 ways of understanding how the possibilities we have, theoretical and methodological possibilities we have to produce research questions. The interesting thing about the binary gender norm is that it responds to every single way of approaching about gender. So in those terms, to me, the binary gender norm is very vital. It changes. It transforms itself to respond to every single perspective we assume to produce our research studies. So this is and actually I'm about to publish an article about the vitality of the gender norm, in which what I'm showing is that this is for me an answer. This is why we haven't, and probably we won't reach what we call equality between gender equality, because it is so, the binary gender norm is so
how can I say the word? It transforms itself every single time that we think that we are addressing the issue of inequality, of gaps or stereotypes, that it will change immediately to a different thing, to a different shape, in order to continue being the gender norm as we know it. Um, so to me, it's this way of approaching about the vitality of the gender norm. It has been very fruitful in the sense that it allows me to think why, despite all the sophisticated theories and the decades of research, we haven't been able to address the issue of inequality, gender inequality. So I'm going to leave it there because I think it is important for later for the conversation to think about how the ethics we need today as researchers in order to include the question of gender as either an hypothesis or an assumption, and what are the consequences of either decision we make about how are we going to understand research, and what are the consequences for the uses of our results and conclusions. Okay. Thank you so much. Thank you, Claudia. So now I think Zélia is going to present some things. Let me see. So this is here. Here's PowerPoint. Is this one? Where is your? Here, there. Oh, it's not this one. Hold on. I opened. Oh God. Okay, so you can share. Okay. Oh, yeah. No vamos ter tempo para estar às 12h30. Ok. E depois você apresenta a Maria Luz. Hello, everybody. Thank you, Colm. I have a few minutes, and then I need to show many things for you, okay? And the first thing I decide to show, and the last event, to remember some important moments. Marcia, né? I'm so grateful, Marcia, Silvina, Lila, and Alba. And Katemari, oh, you can see Katemari. Okay, I plan to talk about scissor effect. You can see the number of women in science in the initial is 60%. When you stay in the initiation scientific, this number reduces drastically when you advance in your career to 35 or 31%. I use flowers to show a drastic effect, but only flowers, only to inflate the moment. That's complicated. I will show the size of the effect, okay? I will concentrate. I forget. I stay in the parenting science. In parenting science, like a mother, a black woman, I work to talk about the effect of parentality in the career of the mother in science and the father in science, okay? Our group. And during the pandemic time, we conduct various surveys to talk about this,
that happen in science with women. The scissors effect. First, I need to explain what this number, 2, 1D, 1C, 1B, 1A, is a scholarship. When you advance in your career, you receive a grant about your contribution to science. The 2 is the most lowest level, and the 1E is most highest in science. You can see for women is 37%, and to 1A, 27%. Okay, nice. The format of the graph is like a scissors. They cut or open inside the science. Okay, it's in 6 years. But if you can see, for 20 years, the participation of women in PQ scholarship has not changed significantly. In 20 years, the numbers is the same, 0. Ok, isso é preocupante. But the physics receive a big number of scholarship. What's happened? Why we women don't receive? I'll show the drastically. The numbers is lower. Okay. I concentrate in this distribution by race and sex. You can see the number, the distribution when these years by race, color, and gender of scholarship, all scholarship. You can see the number for the mulheres pretas, black women. All kind of scholarship. 1A, you can see the number is 0. Okay? This is most important. Então, assim, todo mundo já entendeu o gráfico. O que eu queria mostrar para vocês? Com números, porque o pessoal da física sempre me cobra que eu falo e não mostro números. The numbers estão aí. Então, o que acontece? Passou da hora da gente tomar ações. Então, são ações para a gente mudar esse cenário. O que a gente precisa fazer para mudar esse cenário? Então, eu coloquei as ações em inglês, e uma delas são as chamadas, né? São os CAUs, que são esses editais que o CNPq, que as FAPs lançam para poder ajudar a gente. Então, eu coloquei eles ali, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o FAP, essas editais, eles parecem aumentar a diversidade, mas, por trás deles, existem certas frases que limitam a nossa participação. Só pode participar quem é contratado, quem orienta. Quer ver? Esse é um estudo que foi conduzido aqui, que eu cobrei o estudo a vocês. Então, assim, quem orienta... Deixa eu colocar ali, que tem mais de 2 anos, que tem orientando, tá vendo? Que faz parte do Permanent Board or collaborates in Postgraduate Program. Então, existem certas limitações. Então, você quer participar, mas você é excluído pelo próprio edital. Então, we propose some action to solve this problem. Create Equity, Diversity and Inclusion Committee that promote awareness about existing inequalities in Brazil academy and science. Review the general judgment criteria. Implement and explicit institutional equity policy, including definition of goals and affirmative actions. In the call, we need to put some corrections. We need to include intization, maternity, race, gender. Then I ask Maria Lúcia from CNPq to talk about this action, because the call to science promise for us 100 million para estimular o ingresso de mulheres na ciência. Então, eu convidei a Maria Lúcia do CNPq para falar para a gente desse dinheiro, como é que esse dinheiro vai ser implementado, como é que essas chamadas vão ser feitas. Então, eu só vou apresentar ela aqui, eu tinha que chamar isso, essa era uma provocação. Tá? Eu não tenho apresentação, não estava no programa, não. Então, assim, Maria Lúcia é doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília,
analista em ciência e tecnologia do CNPq. Ela estuda essas questões de gênero, implementou, faz parte, aqui, deixa eu ver que parte já falei isso, do programa de inclusão das chamadas públicas do CNPq e MCTI voltadas para a inclusão de mais meninas e mulheres nas ciências exatas, engenharia e computação. Tá? Então, a gente vai falar desse programa que teve por um tempo e que agora a gente espera que volte a ter continuidade. O programa parou, nós não tivemos mais isso, a gente quer ver os impactos desse programa, o que pode ser feito. Então, eu precisava mostrar os números, porque só a gente falando parece que é o racismo, parece que é a discriminação que a Sônia fala, que a Zélia fala. Os números estão aí. Acabou, pessoal da física. Está aí os dados, eu mostrei para vocês os dados. Então, a gente precisa fazer alguma coisa para ontem. Maria Lúcia, bora. Eu fiz. Não, mas tem que tirar. Essa é Maria Lúcia. Não, mas tem que tirar isso aqui, ó. Senão não aparece aqui, tá vendo? Não, mas estava compartilhado. Eu compartilho. É porque senão não estava aparecendo no telão. Sim, alô. Bem, vou aproveitando o tempo, né, para a gente já está com o tempo muito limitado, né? Agradeço o convite feito pela Zélia, pela Silvina, né? Olha, depois dessas falas inspiradoras, né, e também com muitos dilemas, né, que elas apresentam, que é justamente isso, né? Eu, como estou no Estado, né, eu atuo no âmbito do Estado brasileiro, no CNPq, que foi muito citado pela Sônia aqui, né? Então, lá a gente tem feito aí há uma dimensão assim, uma dimensão política, uma dimensão técnica da nossa atuação, né? Eu, no caso, como sou uma analista, sou do quadro do CNPq e temos um grupo bastante organizado lá, então a gente tem atuado há quase 20 anos em torno da temática de gênero, né? Raça também, e temos feito esforços no sentido de ampliar essa agenda, né? Lá no início dos governos Lula 1 e 2, a gente, não sei se vocês se lembram, né? Nós tivemos as várias conferências nacionais de política para as mulheres, as conferências nacionais de políticas de igualdade racial, e a gente conseguiu construir uma agenda, né? Aquelas que acompanharam, tem muita gente jovem aqui, né? Mas já tem uma longa história, né, de debate da inclusão de gênero e raça no mundo e no Brasil, né? E essas ações aqui, algumas que eu vou apresentar aqui, são sintomas, são resultado desse esforço, né? Claro que aqui no Brasil nós passamos por um período, né, de 6 anos de grande retrocesso, né? Todos e todas sabem disso, né? E, mais recentemente, né, a Zélia comentou, e essa nova chamada que está sendo, é uma chamada que é fruto desse esforço, que nós lançamos 2 grandes chamadas, e agora nós vamos conseguir, a ministra Luciana Santos, né, anunciou logo no início do ano, lá no 8 de março, né, no pacote do 8 de março, esses recursos de 100 milhões de reais. Então, isso é um valor razoável. Mas, eu queria abordar esses aspectos aqui, gente. Rapidamente, eu sei que o tempo está curto, vocês estão cansados, né? Quando a Zélia apresentou esses dados, né, vários dados aqui do CNPq, da nossa base de dados, né, da nossa plataforma, a gente sempre tem se deparado com essas dificuldades aqui, né? Quando a gente vai ver os dados de forma geral, ao tratar das mulheres, né, na ciência e na tecnologia, os dados mostram uma relativa paridade, né, hoje em 2023. Quando vocês vão olhar as bolsas de iniciação científica, as bolsas de mestrado, as bolsas de doutorado, as mulheres ultrapassam os homens, muitas vezes, né, nesse aspecto. Elas têm mais anos de formação, elas têm mais anos de educação, né? Isso não há menor questionamento em relação a isso, né? Mas, quando a gente vai desagregando os dados, né, o que a Zélia mostrou muito rapidamente aqui, né, nos dados por área de conhecimento, a gente vai vendo como as mulheres, né, aí no caso, as pesquisadoras negras, com certeza, as pesquisadoras indígenas, nem se fala, né, elas estão lá na pontinha, são 0%, né, quando você desagrega em alguns momentos, dependendo do indicador que você utiliza, esses grupos estão completamente invisibilizados e não estão presentes, né? Então, esse é o esforço, né, nesse debate, e eu acho que essa oportunidade aqui de debater com vocês, da academia, da física, né, com pesquisadores, o professor Luciano, né, colocou questões super interessantes, a professora Cláudia, né? A gente tem que ir além dessa inclusão subordinada, né? Eu gostei do termo que o Luciano apresentou aí na discussão mais teórica que ele colocou,
Porque, muitas vezes, quando a gente vai apresentar, fala, gente, mas as mulheres já estão incluídas, elas são a maior parte da iniciação científica, o que vocês querem mais? O que vocês querem mais? Nós queremos muito mais, nós temos que avançar mais, né? Nós não podemos ficar, a hora que você abre os dados, aí até queria comentar, eu vou participar de um evento organizado pelo professor Natan, que eu acho que está ali atrás, né, professor Natan, na quinta e sexta-feira, que a gente vai tratar, tá não? Achei que fosse, achei que não. A gente vai tratar dessa subrepresentação de vários grupos na ciência, né? E o CNPq, por exemplo, se vocês tiverem curiosidade, lá a gente tem um painel agora de fomento, a ciência, tecnologia e inovação, que a gente consegue fazer uma série de pesquisas, que é um pouco isso que a Zélia apresentou aqui, que são fundamentais para a nossa atuação, né? Como pesquisadora, como estudante, como bolsista, né? Que demonstram isso, né? Quando uma pessoa chega para você, um homem geralmente fala, não, gente, não é uma questão de tempo, né? Isso, o dado, né? É uma questão de tempo. Vocês aguardem um pouquinho a fila aí, que logo, logo as mulheres e as pesquisadoras negras e as indígenas vão chegar lá. Esperem um pouco, tenham paciência. Gente, a paciência não pode ser de séculos, né? Não existe isso, né? Nós precisamos ter outro nível de atuação. Aí, isso aqui é um pouco dessa discussão que eu tinha colocado, né? Porque eu estou querendo mais, porque o programa Mulher e Ciência do CNPq, desde a sua criação lá em 2005, a gente, nesse conjunto de conferências, ele foi construído, né? Ele foi articulado entre os vários ministérios, né? Não era da igualdade à época, né? Era de políticas para as mulheres, políticas para a igualdade racial. A gente focou, né? A questão da raça, aí é a questão do nível de dificuldades, que vocês sabem, né? Desses dilemas que a gente enfrenta todo dia. Eu, como gestora, analista, a gente enfrenta todo dia nos debates, né? Que a gente se coloca lá. Não, essa questão agora não é relevante. Essa questão, vamos deixar essa questão para um outro momento, né? Então, vamos focar em... E lá, quando o programa foi construído, Mulheres e Ciência, a gente abordou unicamente, olhando esses eixos aqui, a atuação do Mulher e Ciência, por exemplo, né, desse programa desde 2005, a gente tem focado desde então e a gente tem tentado fazer ampliar essa atuação, né, é sair da mera discussão, não da mera, é uma discussão importante, aí não é adequado falar isso, né, da discussão sobre políticas para a inclusão, né, de aumentar as mulheres nas engenharias, de aumentar as mulheres na física, de aumentar as mulheres nas ciências exatas ou na computação, mas de falar de uma mudança institucional, né, que o professor Luciano tratou disso na apresentação dele, né, que tipo de instituição é essa, de universidade é essa que recebe os grupos que não estão representados? Que produção é essa que essas pessoas que não estão ainda na universidade ou que chegam na universidade, elas podem, que tipo de aporte elas vão fazer, né? O que uma pesquisadora negra, uma pesquisadora indígena, ao chegar na universidade, que olhar é esse que ela vai trazer para a produção do conhecimento, né? Então, é sair desse primeiro eixo de atuação, né? Claro, esse é um eixo importante, né? Quando a gente olha nas engenharias, né, vocês devem saber muito bem, as engenharias como um todo têm, eu acho que 35%. Quando você vai olhar a engenharia elétrica, mecânica, por exemplo, cai para menos de 20%, cai para 15%, cai para 10%, dependendo da área, né? Na física, né, a Zélia mostrou o dado, ontem eu olhei o dado da física de PQ1A, gente, 5,5% de PQ1A de mulheres na física. Olha o nível da representação e da ausência das mulheres, né, nesse nível, né, na Bolsa, que é o maior nível da Bolsa do CNPq. E aí, a gente tem feito esse esforço, né, de atuação no Estado, de ampliar esses eixos de atuação, de sair do aumento, sim, é importante, né, claro que as mulheres têm que estar, os grupos não representados, subrepresentados, têm que estar lá, mas nós temos que mudar a cultura institucional, nós temos que fazer uma inclusão que, de fato, não seja subordinada, né? Aí a questão, como fazer, né, gente? Muitas cabeças, né, as contribuições, a gente tem que pensar nisso. Como fazer isso de forma... Aí que a Zélia comentou um pouquinho, eu vou passar lá para frente. Aqui, um pouco das ações que a gente já fez. Por exemplo, a gente já teve uma série de ações, de iniciativas, de prêmios, por exemplo. A gente teve um prêmio durante 11 anos, né, que incentivava a discussão de raça e gênero nas escolas públicas no Brasil. Isso deu muitos resultados, era um prêmio muito bom, que foi descontinuado lá em 2016. Né? Nós tivemos várias chamadas de fomento à pesquisa em várias áreas do conhecimento, tivemos 4 chamadas
com bastante recurso, né? Nós tivemos vários encontros, né? Esses encontros eram de pesquisadoras de diferentes lugares do Brasil, de diferentes áreas do conhecimento, né? Fóruns muito importantes, que fizeram muitas recomendações, né? Que muitas foram, e, principalmente, nós tivemos essas duas chamadas, que permanece esse nome, Meninas e Jovens Fazendo Ciências Exatas, Engenharias e Computação. Então, o que essas chamadas significam, né? Agora, elas são chamadas cujo desenho envolve o quê? Envolve as universidades, né? Envolve as escolas, no ensino médio e no ensino fundamental, as meninas, né, que estão lá estudando no médio e no fundamental, e envolve jovens da iniciação científica, né? E esse projeto ele tem essa conformação no sentido quê? De você motivar, de você criar situações, assim, não aí é tanto a pesquisa quanto a atividade de extensão, viu, gente? A gente faz são atividades variadas, né? Que os proponentes e as proponentes podem na nova chamada que a gente vai lançar em breve, isso tem esse aspecto, né? São chamadas que são projetos que têm no sentido assim de incluir, de motivar as estudantes de ensino médio e fundamental e de manter as estudantes da graduação dessas áreas de conhecimento e permanecerem nessas áreas, permanecerem pesquisando, permanecerem pensando e motivando, né? Tanto no nível da mentoria em relação às meninas do ensino médio, né? Como também as coordenadoras de cada projeto. E essas chamadas, nós tivemos duas, né? Uma lá em 2013 e outra em 2018, né? E os resultados são semelhantes aos projetos da iniciação científica, né? Vocês já conhecem, a iniciação científica no Brasil é um programa muito importante, né? Lá do CNPq, já tem quase 40 anos de existência e que tem bons resultados, né, de inclusão das jovens e dos jovens, né, na ciência, na discussão científica e etc. Então, isso aqui é um pouco, né, do perfil, como foi essa chamada. O que é interessante, gente, olha aqui, quando a gente vai abrir a chamada, que é o tipo de projeto que foi apresentado com esse desenho? Por exemplo, muitos projetos vieram do Nordeste, foram aprovados. Isso muito legal, né? Projetos muito qualificados, projetos assim que envolviam várias áreas. Eu lembro de um projeto da área de computação, que era um projeto que envolvia... aí tem outras ações, as ações de divulgação científica, por exemplo, né? Esse projeto envolvia divulgação científica, eles tinham uma van que ia no interior da Paraíba, né? O projeto se mantém até hoje, né? E aí incluía meninas quilombolas, meninas indígenas lá do estado, né? E que faziam um projeto de aproximação com as comunidades excelente. E esse projeto se mantém até hoje. Após 10 anos de fomento, né? Foi financiado na primeira etapa e foi financiado agora na segunda etapa. E sei, por exemplo, que agora eles tiveram recursos na Semana Nacional, que é uma outra chamada do CNPq, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? E aí, o que é ótimo, né? Você dá continuidade a uma ação que é muito significativa, né? E que envolve esses grupos todos. Bem, acho que aqui, relatos, né? É só uma... Aí, a gente, assim, nós fizemos um seminário lá no CNPq de resultados da chamada e colhemos muitos depoimentos das estudantes que participaram, né? Porque essa dimensão, assim, de você incluir estudantes do ensino fundamental, viu, gente? 8º e 9º ano, que você sabe que tem inúmeras pesquisas que demonstram que as ações, já está no final, as ações devem começar mais cedo possível, né? Porque quando a estudante chega no ensino médio, muitas vezes ela já chega com uma orientação assim, não, a física, não quero ir para a física, não. É muito difícil, é isso, é aquilo. Então, se ela chega lá no vestibular ou no Enem, né? Então, ela já há um nível de desistência anterior. Né? Ou seja, a gente tem que começar com ações já no ensino fundamental. Isso se comprovou também nas nossas chamadas. Né? Então, a gente tem feito esse esforço para fazer. E, deixa eu falar que a Zélia está aqui, das nossas novas ações. Então, nesse ano, né, de 2023, nós construímos essas duas novas ações no CNPq. Uma que é essa nova ação de R$100 milhões, né? A terceira chamada de Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação. E é um recurso significativo, né? Saímos do patamar de 11, 6 e agora 100 milhões. E qual foi o nosso esforço? Nós fizemos várias reuniões com as sociedades científicas, com pesquisadoras, e aí a nossa proposta agora é fazer tanto apoiar projetos individuais como projetos em rede.
rede regional e rede nacional no Brasil, né? Porque quando você olha o Brasil, um projeto que envolva 10 estudantes não é suficiente. Nós temos que projetos que envolvam 50 estudantes, que envolvam 60 estudantes. Então, esse é o nível da escala agora que a gente está dando aos projetos, né, a chamada que vai ser submetida, que vai ser aberta em breve, né? E tem essa nova parceria, né, que é o Programa Beatriz Nascimento para Pesquisadoras Negras, né, que é uma parceria CNPq, MIR, Ministério dos Povos Indígenas e Ministério das Mulheres, né, direcionado aí realmente focalizado, né, para incentivar as pesquisadoras negras, indígenas, quilombolas e ciganas. Aí eu acho que quilombolas não entrou, eu acabei esquecendo de colocar os quilombolas, né, para a pós-graduação. Serão bolsas de sanduíche no exterior e pós-doutorado no exterior. Essa chamada deve ser lançada agora no final do mês de novembro, viu? Quem tiver interesse, vocês fiquem, por favor, submetam, né? Então, essa é uma chamada, uma parceria muito importante com os ministérios, né, afins, e que a gente tem, assim, tem um recurso, né, bom para apoiar várias coisas. Então, desculpe, gente, a coisa. Obrigada pela atenção, né? Agradeço aqui a oportunidade. Estou disponível para qualquer questão. Muito obrigada. Thank you. So now we are going to move to questions, comments to any of the speakers. Let me. Olá, Maria Lúcia. Então, como foi apresentado no slide anterior, existem políticas públicas, né, que são como, na verdade, são ações afirmativas, né, governamentais. E aí existem, querendo ou não, no meio existem empecilhos, né, como tem... Eu lembro que durante o governo anterior, né, no governo anterior, houve, pelo ministro da Educação, ele vetou aquela... É uma ação afirmativa que tem de cotas na pós-graduação, que foi criada em 2016. Sim. Que, inclusive, eu já estava na pós, e foi aí que eu soube que existia uma ação afirmativa para cotas na pós-graduação, né? E aí, enfim, eu sei que o veto foi vetado e voltou a ter, né, essas ações afirmativas. Como foi falado anteriormente sobre números, eu lembro que, na época, eu estava como representante da minha pós, e aí a gente tentou fazer com que a pós implementasse isso, né? Porque existe, mas não é obrigatório. Então, tipo, é a mesma coisa que muitas vezes não existir, porque a pós ela vai decidir se coloca ou não. E aí ela pode dar o questionamento que quiser para implementar ou não. E, embora existam pesquisas, na época eu lembro que eu pesquisei, alguns institutos do Rio de Janeiro fizeram pesquisas de que essas ações afirmativas elas não prejudicam a publicação, né, o desempenho da pós-graduação, e que, na verdade, elas só contribuem positivamente, que é a implementação gerar diversidade no departamento, né? Então, assim, por que não pegar essas ações afirmativas que já existem e fazê-las atuarem assim efetivamente, né? Então, sim, vai passar para mais pessoas? Já responde, Silvina? Sim. Então, esse aspecto da política de ações afirmativas teve agora, né, recentemente, o Congresso Nacional aprovou, né, a atualização da Lei das Ações Afirmativas, né, e incluiu a pós-graduação. Porque as experiências eram experiências, assim, anteriormente, né, de programas de pós-graduação que instituíam, mas que não tinham respaldo, né, de uma lei nacional. Então, eu acredito que agora, né, nessas condições legais que nós estamos hoje e nas condições políticas que nós estamos hoje, né, sejam mais favoráveis, né, a que os programas de fato implementem, né, e você tem um aparato legal para isso, né. Então, acho que a gente vai, na minha opinião, na minha avaliação, isso vai avançar nos próximos 2, 3 anos. Então, acho que... Alternativa, opcional, que você fala? Eu não sei, não me lembro como é que ficou o texto da lei, eu não vi. Alguém sabe? Alguém viu aqui?
Eu não me lembro, mas eu sei que foi, eu não sei que nível ficou assim da obrigação, vamos dizer assim. Tem que checar, você colocou, eu não vi, eu só lembro que eu acompanhei parte do debate, né? E isso eu me lembro de várias pessoas saudando, né, essa inclusão, que era uma inclusão importante, mas eu realmente não vi o texto detalhadamente. Oi. Oi, sim. Eu vou pegar o bonde dela falando dos empecilhos, né? É uma curiosidade minha. A gente sabe que a iniciação científica ela é extremamente importante e para pessoas baixa renda como eu só continuei fazendo minha graduação por conta da bolsa que eu recebia de iniciação científica, porque os programas de permanência na minha universidade eram bem difíceis. Só que a gente sabe que existem algumas barreiras para a implementação dessas bolsas por conta do empecilho da subjetividade. Porque, hoje em dia, os professores eles pedem a bolsa, eles são distribuídas, e eles é quem, através de uma seleção que tem o índice de coeficiente mínimo para você, mas tem também a seleção de caráter subjetiva. E aí, por exemplo, na universidade que eu estou agora, eu tenho muitas meninas negras que são muito boas, que têm um coeficiente que entra naquele pré-requisito, mas que, por algum motivo que não se sabe, elas não são contempladas com as bolsas de iniciação científica. E aí a minha pergunta é se existe alguma ação do CNPq de destinar bolsas também, cotas também para essas bolsas de iniciação científica. E só para finalizar, eu estava muito ansiosa com o lançamento desse programa, tá? Que bom. Vai sair logo, em breve. Era para sair agora no 20 de novembro, né? Estamos trabalhando para isso. Eu acho que, se não sair agora na próxima semana, sai até início de dezembro. This is a question in the Zoom chat. Melena Tejeda, just a quick comment. I'm a physicist. So when we are near addressing the medular issue of the well-defined gender norm, this evolving gender norm always emerges somewhere else, in some other shape or form. If I understand correctly, this means that society at large has some kind of source for inequality, to which this gender norm is just like our way of quantifying this. What should we be addressing instead to get to this source of inequality? And this is a question addressed to Claudia Matus. Claudia, if you can answer. Thank you. Yeah. Thank you, Malena, for the question. I think it's a beautiful question, and particularly because you come from the physicist world. So, first of all, I think that what I was trying to tell about what has been helpful for me to explain, between quotes, how is it that we, despite all the years of very important research and sophisticated theories about gender, we still every year continue, looking at data that tells us that we are incrementing the years, for instance, to reach gender inequality, which is a data that the World Economic Forum gives us every year. So my question is that how is it possible that, doesn't change? It doesn't change, or it moves a little bit, the numbers we need to reach gender equality, but still it's like the persistence of the difference between women and men produces, this number. So what I'm doing right now is to look at the concept. So for me, for instance, to study the how the concept happens to change, happens to transform because of different ways to address, different ways to
question, different ways to design a research study, is that pretty much that it's not that we are going to find a well-defined concept of the gender norm. It's more like the gender norm is gonna change every time we produce a research question. It doesn't matter if it is in certain discipline or if it is a different kind of methodological practice. The gender norm is if it is if it is we're alive. You know what I'm saying? So it's gonna be always changing to present itself as, I mean, let's say if you wanna study the gender norm as stereotypes and you ask a question, for instance, what are the differences or what are the stereotypes whenever we teach mathematics in schools for either girls or boys? For instance, if that's a question, I, as the gender norm, imagine that I can perform myself. I'm going to answer to you and I'm going to give you answers and I'm going to give you examples and you're going to continue saying, you know what? It is true that there is a difference between the ways girls and boys learn math. So that would be one way. But for instance, if I work in a more performative perspective and ask, for instance, what are the, let's continue with an example of mathematics. If I ask, in what ways teaching math reproduces difference between girls and boys, I, as the binary gender norm, I'm going to answer. These are the ways that teaching math reproduces the difference between men and women, or girls and boys. So that's, I mean, if you look at those two examples, which are, very opposite, but anyways, it helps us to understand. If you look at those two examples as empirical material, and you say, so listen, the binary gender norms behaves itself as, as stereotypes, and, it gives me a very good explanation, and I believe that. But also, it tells you a very different explanation about a performative act, and I believe that. So my point is that when you look at those, for instance, two ways that the gender norm explains itself, and they make sense, between quotes, that's what I'm saying, is that we have to find a different way of noticing the operations of gender, because it gives you a different political perspective on how and why inequality persists. You know what I'm saying? Because the binary gender norm, when you study it as a concept, you realize that it's very playful. It's very playful. So it's like, for instance, it's like if I believe that the binary gender norms is stereotypes, then I'm going to create a lot of policies, strategies, you know what I'm saying, to change stereotypes. And you believe that you're changing something. And probably you're changing something, but at the same time you're doing that, in some other place, the binary gender norm is taking a different shape. And again, it's doing it again. So that's why probably the thing would be, it is not the well-defined conceptualization of the gender norm. It's more like the operations of the gender norm, where we can see it, and what are the things that we need to know in order to register, to follow that trajectory. You know what I'm saying? I don't know if so when you ask, what should we be addressing instead of get to the source of inequality? To me, this is the second time I produce a research study in which I follow a concept. I'm not interested in what this group of people think about the gender. No, I'm talking about how to follow a concept.
and what are the shapes it take. So this is the second time I've done that, and it's very productive because you know what I'm saying? I've learned a lot about um, what are the resources I have to resources. I mean epistemological and ontological and see between quotes the tricks that the binary gender norm plays on us. You know, so um, um, I've been having a lot of fun, you know, thinking about that way about the binary gender norm, and of course it's a AC challenge. In order to present, how do you do this? What would be then the possibilities we have to capture, you know, this intense phenomena? But to me, is important because you know what I realized that if I continue giving numbers or giving years or giving strategies to undo the gender gap, that's another trick that the binary gender norm plays on us. It's like, okay, keep on doing that. But anyways, I'm gonna be, you know, revitalizing myself, and I'm gonna find another way to create discrimination, difference. You know what I'm saying? So Okay. thank you for the question. It's a Thank you. beautiful question. Thank you, Claudia. So, Lilia. Yo tengo una pregunta para Luciano, que él ha trabajado en establecer políticas de inclusión. ¿Sí está Luciano por ahí? Ok. Sí, aquí está. Perfecto. Si han también implementado unas acompañadas estas políticas con evaluaciones, sobre todo cualitativas del efecto, porque a veces me da la impresión que en las instituciones esto se vuelve solo algo burocrático, que por ejemplo vamos a dar 50 conferencias sobre género y entonces los funcionarios dicen es obligatorio que vayan y después muy contentos dicen sí, hubo 50, estuvo lleno el auditorio, pero realmente ¿qué tanto está teniendo esto impacto? Y también la pregunta sería si tiene sentido la pregunta, porque también cómo podemos medir ese impacto. Esa sería mi pregunta. Bien, muchas gracias. Yo creo que efectivamente tiene sentido tu pregunta porque marca una de las debilidades que tenemos en relación a poder construir estrategias de medición de impacto y de resultados que no sean burocráticas, que no sean meramente cuantitativas, pero que tampoco sean un cómo sí en clave cualitativa, simplemente para cumplir con el requisito de tener mediciones de impacto. ¿A qué me refiero? A que en muchísimos casos la dificultad o la complejidad de medir el impacto de una estrategia de sensibilización en materia de género, diversidad y sexualidades hace que se diseñe un formulario sobre cuáles son las creencias o los estereotipos de las personas participantes antes de la actividad y después de la actividad, con los mismos indicadores para saber si están más o menos de acuerdo con ciertas afirmaciones, y lo cierto es que cualquier persona con una mínima capacidad, digamos, de adaptarse, digamos, a cuáles son las expectativas respecto a las respuestas de esos formularios, va a modificar las respuestas iniciales y finales, simplemente, digamos, porque puede deducir qué es lo que se espera que responda, ¿no? Entonces, yo creo que en muchos casos los instrumentos para medir el impacto de estrategias que no son, o sea, que están orientadas, digamos, a la sensibilización en clave pedagógica, simplemente buscan cumplir con el requisito de tener medición de impacto, ¿no? Pero en términos reales, me parece como muy pobre lo que nos ofrecen como resultado de esa medición. Entonces digo, tampoco caer en diseñar instrumentos, digamos, de medición solo por el hecho de tildar ese casillero y decir si efectivamente estamos evaluando, digamos, el impacto de nuestras políticas, porque lo cierto es que
lo que nos ofrecen deja mucho que desear. Ahora, yo no creo, digamos, que las debilidades que tenemos en términos de medición de impacto tengan que ver con una dinámica burocratizada. Me parece que por lo contrario, responden precisamente a lo que presentaba, digamos, como una debilidad en términos de institucionalización de nuestras políticas y disponibilidad de recursos para poder hacerlo. Sí, muchas de las políticas que implementamos en clave de género y sexualidades en las instituciones universitarias son con escasos recursos, no solo en términos materiales, sino en términos de disponibilidad de tiempo. Si las personas que las llevan adelante, además, son las que padecen las dobles o triples jornadas, digamos, por tener a cargo todas las tareas de cuidado y además de sus tareas laborales y profesionales, llevan adelante esta política de manera activista o voluntarista. Si no disponemos de los recursos necesarios, digamos, para poder implementar políticas, digamos, que cumplan con todo el ciclo del diseño de la política pública, incluyendo la evaluación y el monitoreo, es muy probable, digamos, que las energías y recursos disponibles los destinemos a aquellos que entendemos que pueden ser procesos transformadores, aunque no tengamos la posibilidad de medir hasta dónde ha llegado su impacto. Y esto tiene que ver, digamos, no justamente con una cuestión burocrática o de corrección política, sino con la distribución de los recursos disponibles en el marco de la inclusión subordinada de la cual hablaba, ¿no? Entonces yo creo sí, digamos, que es necesario poder trabajar, digamos, en una evaluación más que cuantitativa, cualitativa, digamos, de los procesos de transformación que venimos impulsando con la inclusión y jerarquización de las políticas de género y sexualidades, digamos, en las instituciones públicas en general y universitarias y científicas en particular, pero creo que para ello también tenemos que poder dar una discusión seria acerca de cuáles son los equipos técnicos, cuáles son los recursos disponibles, cuál es la inversión que se va a realizar en hacer esos procesos de evaluación, precisamente digamos, para que no sean simplemente el cumplir con el requisito de haber monitoreado o evaluado la política pública, sino de hacerlo para producir una evidencia empírica que nos permita medir el estado, digamos, de ese proceso de cambio y ver cómo lo potenciamos en una siguiente etapa. Al mismo tiempo, creo que al menos algunas de las políticas que yo he mencionado, que tienen que ver con la creación del área de género y sexualidades en la Universidad Nacional de Rosario y la implementación incipiente de algunas políticas con enfoque de masculinidades, tienen una temporalidad muy corta. El área de género se crea en el año 2019, ¿no? Recién ahora está como terminando su primer ciclo de gestión, que son ciclos de 4 años. Entonces, también tener en cuenta la complejidad de la medición de esos procesos cuando son muy recientes o muy incipientes, y justamente la necesidad de poder detenernos para hacer ese proceso de evaluación. Y detenernos a veces es digo, detenernos en términos simbólicos, ¿no? Digo, poder hacer una pausa necesaria para diseñar esa política de evaluación. A veces pareciera un lujo que no podemos darnos, ¿no? Cuando somos pobres de tiempo, cuando tenemos escasez de recursos o cuando las mismas personas que deberían sentarse a poder diseñar el instrumento de evaluación son las que asisten a las personas que son víctimas de violencia sexista dentro de la universidad, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que tenemos que poder, digo, aunque la responsabilidad institucional y la inscripción institucional sea muy diferente, es tranquilamente asimilable a lo que nos pasa, digamos, a los activistas en el marco de los movimientos sociales y las organizaciones políticas. ¿Por qué no sistematizamos y evaluamos nuestras prácticas? Bueno, básicamente porque no tenemos tiempo ni recursos para hacerlo, porque somos los mismos que estamos haciendo esta política en el marco de la institución pública, y creo que eso nos enfrenta a una debilidad o a una fragilidad que tu pregunta expone o evidencia, y que en todo caso tenemos que poder ver cómo efectivamente trabajamos en instrumentos de diseño que no sean simplemente para cumplir con los requisitos técnicos que nos pueda, por ejemplo,
colocar un organismo internacional donante de fondos, ¿no? Si a mí viene un organismo internacional y me dice, bueno, para poder para financiarte una política en la universidad, yo necesito que vos hagas evaluación, digo, muy probablemente caigamos en ese formulario de evaluación que yo decía al principio. Creencias sobre estereotipos, normas de género antes y después de la capacitación, y sinceramente lo hemos implementado en muchas ocasiones porque era un requisito hacerlo, pero yo creo que lo que nos ofrece en términos de evaluación cualitativa es poco, ¿no? Es poco en términos de poder medir cuál es el impacto. Creo que lo que hay que poder medir en términos de impacto tienen que ver con cuáles son las transformaciones en clave relacional, en clave colectiva, en clave comunitaria, en clave institucional a lo largo del tiempo. Y eso sí me parece que puede ser una dimensión realmente interesante o relevante de evaluar. Bueno, muchas gracias. Very quick last question because we are kind of on time, so and I guess it's for Sonia. No. Eu gostaria de agradecer a mesa, muito boa, principalmente a palestra da professora Zélia, eu adorei. E a minha pergunta vai para Maria Lúcia. Primeiro, eu gostaria de saber a resposta da pergunta da Carliane, porque ela foi interrompida. E queria acrescentar a minha pergunta, que é se existe alguma discussão sobre uma alocação de verba para tentar combater o assédio sexual nas universidades, porque, claro, é importante a gente ter meninas entrando, mulheres entrando, é importante que a gente dê oportunidade, mas também é importante que a gente torne um ambiente seguro para que elas fiquem. E eu particularmente, não vejo nenhuma discussão sobre como a gente pode ter dinheiro para tentar fazer alguma coisa dentro das universidades públicas, pelo menos, mas isso se estende, para que a gente combata o assédio sexual. Então, seriam essas duas perguntas. Então, obrigada, né? Até eu ia pedir um tempinho para responder a resposta da Galiane. Sim, em relação ao PIBIC, né, ao Programa de Iniciação Científica, de fato, assim, as coordenações dos programas nas universidades têm relativa autonomia, né? Por conta também da própria legislação que regula a concessão de bolsas e seguindo, claro, a legislação, né, do CNPq. Nós temos e aí tem esses problemas e esses obstáculos, né, para públicos, como você citou, para as meninas negras, né. Até a minha colega, a Zélia Coiá, a Betina Lima, né, Stefanello, que é uma das gestoras lá do PIBIC, que também é do Programa Mulher e Ciência, tem feito esforços nesse sentido, né, de aumentar a representação, de realmente alguns grupos não sejam excluídos, né, nesse sistema mais subjetivo de seleção. E nós temos, desde 2009, o CNPq, uma outra iniciativa que é o PIBIC-AF, PIBIC Ações Afirmativas. Acho que vocês já devem conhecer, que foi um programa específico para ações afirmativas. Aí, só que esse programa, as universidades definem conforme os seus próprios programas de ação afirmativa, né? Que tem para pessoas de baixa renda, pessoas oriundas das escolas públicas, pessoas negras, pessoas... Aí depende da própria política de cada universidade, né? Tivemos até uma ampliação recente, né? O Ministério da Igualdade Racial repassou recursos e a gente implementou mais uma série de bolsas, né? Estão sendo implementadas agora, né? Nesses programas. Então, esse nível de dificuldade, claro que a gente se debate, né, muito. E a sua questão era do assédio, né? Então, esse ano, nós construímos um programa de seminários, eventos, mas são lives, né, porque a gente tem pouco recurso. A gente sempre peguei para fazer, né? Os recursos são para o fomento. Para fazer os seminários internos e externos, a gente fez uma série que chama Ciência Plural. Lá em março passado, né, no fevereiro e no março, a gente convidou, por exemplo, a professora Nilma Lino Gomes, que fez uma série de recomendações. Uma delas, né, por exemplo, era criar um grupo de trabalho para a gente pensar uma série de ações no Brasil relacionadas ao assédio, à inclusão das pesquisadoras negras, né? Então, isso tem sido discutido internamente. E um outro elemento que eu queria apresentar para vocês, que lá em março passado também, nós né, construímos, sugerimos, recomendamos, né, para o Ministério de Ciência e Tecnologia a construção de até isso foi anunciado, isso é público, né, está lá no Planalto, se vocês quiserem ver, a edição de um decreto, né,
pela Presidência da República, que tratasse dos seguintes aspectos: acesso, permanência e ascensão na carreira de mulheres na ciência, considerando a questão do assédio, considerando por que as mulheres, né, têm uma taxa de evasão, né? Claro, o assédio é um aspecto importantíssimo, né? A questão, eu estava até lendo aqui, eu até anotei vários desses, a questão do cuidado, né? As creches, a necessidade de creches nas universidades, né? Isso é uma urgência urgentíssima. Então, tudo isso nós sugerimos nessa minuta de decreto que foi para os ministérios, né? No nosso ministério, no caso, o Ministério de Ciência e Tecnologia, para o Ministério da Igualdade, todos os Ministérios das Mulheres, né? Isso está em debate internamente. Caso a gente consiga, a gente vai ter um aparato legal que vai tratar de uma série de aspectos, né, sobre as mulheres nas carreiras científicas e tecnológicas, que eu considero que vai ser um avanço. Eu espero que a gente consiga, né, avançar nesse nível. Nesse nível da discussão, até que a gente, às vezes, fica em ações muito não sistêmicas, né? A gente precisa de uma série de ações, né, que tenham esse caráter sistêmico, sistemático, para, de fato, né, modificar um cenário que não é aparentemente favorável, mas ele não é nada favorável, né, às mulheres, às pesquisadoras negras e indígenas, por exemplo. Mas obrigada, gente. Muita Muito coisa. obrigada. Não temos mais tempo. We are running out of time, so we are going to end. We are going to thank all the panelists and Zélia again. Le voy a pedir a Luciano si me puede enviar la presentación que acá muchas personas querían recibir. Ahí lo acabo de hacer. Okay, perfecto. So we are ending this panel, but before we leave for lunch, we are going to take a picture of all of us outside, I guess on the stair there. So, adiós y muchas gracias. Chao. Muchas gracias.